Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videomu benim kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bugün sizlerle sandıktaki dantellerimizi değerlendireceğiz. Dantel sevmeyen biri olarak ben bile aşırı sevdim. Umarım sizler de seversiniz. Videomu izleyip beğenirseniz çok sevinirim. Bunlar benim çok eskiden almış olduğum ve asla kullanmadığım çerçeveler. Bu çerçevelerden şimdi projemize başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada ben bizim evimizin salonu siyah beyaz olduğu için ben arka planı siyah tercih ettim. Ama sizler arka fonunu her istediğiniz her rengi kullanabilirsiniz ve gayet şık durur kendi salonunuza göre. Yine bana göre sararmış olan dantellerinizi yıkamayın. Aynen sarı şekilde yapın. Tabii sizin zevkinize kalmış biraz da. Ama öyle daha hoş durduğuna inanıyorum ben.